sabis una cosa. He vivido casi un siglo en este planeta. Y si hay algo que he aprendido en todos estos años es que la mayor de las personas están haciendo las preguntas equivocadas. Vienen a mi preguntan. Charlie Chuli es el secreto para hacerse rico y yo les digo, están pensando todo al revés. La pregunta correcta no es sisimo hacerse rico, sino sisimo evitar estar estúpido. Déjame explicar por qué esto importa lo que imaginas. Recuerdo perfectamente cuando era un joven abogado en Los Angeles. A finales de los años 50, tenía mi bufete, ganaba buen dinero, pero algo me carcomía por dentro. Veía a mis clientes ricos, estos empresarios exitosos. Y me daba cuenta de que yo estaba vendiendo tiempo por hora mientras ellos vendían productos que generaban dinero, incluso cuando dormía. En 1959 cuando tomé una de las decisiones importantes de mi vida, impacté mi propio fondo de inversión con apenas $100,000. La gente pensé que estaba loco, un abogado exitoso diciendo la seguridad por el incierto mundo de las inversiones. Pero dije contar que te sucede. Durante los siguientes 14 años desde 1962 hasta 1975, mi fondo obtuvo un retorno anual compuesto del 19.8%. Ahora, escucha esto con atención porque viene la primera regla que nadie te dice mientras yo lograba ese rendimiento. El mercado en general, medido por el índice Dow Jones, apenas crece un 5% anual. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que no necesitas bater al mercado por margins enormes cada año. Solo necesitas ser consistentemente mayor a lo largo del tiempo, y el poder del invertirse compuesto harmonia por ti demostrar algo que te va volar la mente. Si en 1962 hubieras invertido $1,000 conmigo, para 1975 has tenido mindas de $5,200. Pero si hubieras dejado ese dinero en el tiendas general del mercado, apenas tendrí es 1,400. ¿Ves la diferencia? No es que yo fuera un genio haciendo operaciones. Todo el dta. Dejeco, es exactamente lo contrario. Aqui distiti a la primera regla que los multimillonarios conocen pero nunca discuten abiertamente la riqueza. Real no viene la actividad, viene la inactividad inteligente. Te lo voy a decir de forma menos directa. Sentar sober tu trasero y invertir. La gente no entiende esto. Creen que para ganar dinero tienen que estar constantemente comprando y vendiendo, moviendo su dinero de aquí para es completamente al revés. Recuerdo una conversación en que tuve con un corredor de bolsa en la setena. Este tipo no podía entender por qué yo mantenía las mismas acciones a otras a ti. Me decía, Charlie, no deber es estar aprovechando las oportunidades del mercado. No ves todas estas empresas que están subiendo y bajando. Y yo le respondí algo que lo deje perplejo, por cualquier a pagar mis comisiones a tipos como ti, pagar menos, impuestos al gobierno. Y escuchar emes tonter es de los llamados expertos financieros. Si encuentro una empresa extraordinaria a un precio razonable, por qué diablos la vender.
Esto nos lleva directamente a la segunda regla, y esta es crucial aprende, a reconocer la calidad, y por gala cuando la veas. La merced de los inversores estén obsesionados con conseguir gangas, empresas baratas. Yo también empecé citado por mi amigo Ben Graham quien sobrevive al crash de 1929 y la Gran Depresión. Ben estaba traumatizado por esa experiencia, y todos sus métodos de inversión estaban diseñados para mantener ese miedo a raya. Buscaba empresas que cotizaran por debajo de su valor liquidativo, lo que sin él llamaba colilas de cigarro. Podrás encontrar una colilla en el suelo, darle una última calada gratis, y listo, pero DT James contarte cambidi, midi y de Warren Buffett. En 1972 compramos seis candies por 25 millones de dólares. Mucha gente pensa que pagamos demasiado. La empresa generaba apenas 2 millones de dólares en ganancias anuales, y tenemos solo 8 millones en activos tangibles. Según los métodos tradicionales de Ben Graham, estamos pagando de más pero aquí, estiti lo que descubrimos, y que cambia todo nuestro enfoque de inversión en para. Seis candies no era solo una empresa que hacklets, era una marca amada. La gente en California regalaba cajas de seis en Navidad, en San Valentín en cumpleaños. Era parte de sus tradiciones familiares. Y eso significaba algo mágico. Tenemos poder de fijación de precios. Cada año pudimos subir los precios un 10%. Y a nadie le importaba. La gente seguía comprando pork. No estaban comprando solo chocolates. Estaban comprando un símbolo de amor y tradición. Para el años 1935 años después, sabes que una generaba seis candies en ganancias anuales, 82 millones de dólares, de 2 millones, a 82 millones, y la empresa había distribuido, más de 1.400 millones de dólares en dividendos durante esos años. Todo de una inversión inicial de 25 millones. Entiendes ahora por qué aprender a reconocer la calidad cambia todo. Aquí viene algo que te a sorprender. La tercera regla, la mayor, a de tu riqueza vender de un puñado de decisiones correctas, no de cientos de operaciones inteligentes. Esto va en contra de todo lo que TNC. En las escuelas de negocios. Te dicen que diversifiques. Que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Que necesitas 30 o 40 acciones en tu portafolio. Yo pienso que eso es una locura absoluta y es literalmente adorar en el altar de la diversificación. Mira, si realmente entiendes un negocio. Si has hecho tu tarea, si conoces a la gerencia y comprendes las ventajas competitivas de la empresa, por qué diablos diluir esa convicción comprando tu acción en mero 30 que apenas conoces. Tin mucho empeños, sentido poner una cantidad significativa de dinero en tus mayores ideas. Warren y yo hemos ganado miles de millones con un puñado de decisiones realmente buenas. DT James darte un ejemplo personal. Cuando invertimos en Coca Cola a finales de los 80, no compramos un poco, compramos una posición masiva.
La gente no es critic digeron q estibamos demasiado concentrados, q era demasiado riesgo, para nosotros sabíamos. Algo que ellos no bien. Coca Cola no era solo una empresa de refrescos. Era quizás la marca más reconocida del planeta. Vendía su producto en mids de 200 pesos. Tenía una red de distribución que ser casi imposible de replicar. Y lo menos importante. El producto costaba centavos. Producer pero se vendía por dólares. Eso es poder. De marca, amigos. Ahora, de ti James hablar de la cuarta regla. Y esta es donde la mayor de las personas fracasan estrepitosamente necesitas tener la temperamento emocional para soportar que das del 50% NLV. Hablar de tu portafolio 2 o 3 veces en tu vida sin entrar en piscinico. Si no puedes hacer eso, no estés hecho para ser accionista como no hay miraces. Los resultados mediocres que vas a obtener. Recuerdo perfectamente 1973 y 74. El mercado se desploma las acciones caron entre 30 y 35%. Yo vi mi patrimonio nido reducir drásticamente. La gente estaba aterrorizada. Había listas de espera para salir de los country clubs. No para entrar, para salir. As de mal estaban las cosas. La gente vendía todo. Y sabes cuarjísimos. Warren y yo compramos como locos. Acuérdate el secreto que nadie te dice los mercados van a colapsar. Es la naturaleza de los mercados de valores. Van a caer, y cuando caigan, vas a ver titulares aterradores en los periódicos. Vas a escuchar a expertos diciendo que esta vez es diferente, que el sistema está colapsando. Y la mayoría de las personas vender en exactamente en el peor momento posible. Pero si has comprado empresas de calidad, si realmente entiendes los negocios que posees, estas dejadas no son tragedias, son oportunidades doradas. Mira lo que pasó en 2008 y 2009. El mercado que te embuzas del 50%. Warren hizo algunas de las mayores inversiones de su vida durante ese periodo. Invertimos en Goldman Sachs, en General Electric en Bank of America, todas a precios de ganga pork, todo el mundo estaba autorizado. Para 2015, esas inversiones habían generado miles de millones en ganancias. Si pudimos hacer eso pork. Tenemos la cuenta, regla siempre, manten liquidez disponible para cuando lleguen las oportunidades. Te voy a contar algo que suena contradictorio pero es absolutamente cierto deberás mantener efectivo esperando, incluso cuando parece que te estás perdiendo oportunidades. Yo solo decir, medio en broma que la forma de hacerse rico es mantener 10 millones de titulares en tu cuenta corriente en caso de que aparezca una buena oportunidad. La gente se ría, pero hablaba en serio, cuando todo el mundo esté eufórico y los precios estén en por las nubes. No hay urgencia de invertir. Esperas. Mantienes tu P Florida seca, como decimos en Berkshire. Esto requiere una paciencia extraordinaria. La mayor onda de las personas no pueden simplemente sentarse, sin hacer nada, se sienten improductivos, sienten que deben estar haciendo algo, así que hacen algo estúpido. Compran empresas que no entienden completamente.
aprecios que no son tan buenos, solo para sentirse activos. Es una receta para el desastre. DT James hablar de la sexta regla. Este es fundamental en efecto en no perder dinero, en lugar de enfocar en ganar dinero. Suena extrio verdad. Pero de James explicart. Si pierdes el 50% de tu dinero, necesitas ganar el 100% solo para volver a donde empezaste. Las matemáticas del retorno son brutales cuando sufres pérdidas grandes. Por eso Warren y yo somos tan conservadores en sí estructuramos nuestros negocios. En Berkshire Hathaway, nunca hemos usado mucho apalancamiento. Podremos haber pedido prestados miles de millones de dólares y potencialmente haber ganado en mans dinero. Pero también habremos asumido el riesgo de ser eliminados completamente si las cosas salen mal. Hemos visto a los traders menos brillantes del mundo quedar destruidos por usar demasiado apalancamiento. Long-term capital management tenía premios Nobel en ASU, equipo genios absolutos. Y colapsaron en 1990 y 8 porque usaron demasiado apalancamiento. No queremos ser como ellos. Este enfoque en preservar el capital nos ha permitido sobrevivir y prosperar durante décadas. Hemos atravesado múltiples crisis, colapsos del mercado, recesiones, y siempre hemos salido más fuertes, porque nunca nos pusimos una posición donde un solo evento pudiera destruirnos. La supervivencia es lo primero, la prosperidad viene después. Y ahora llegamos a la séptima y última regla, la que quizás si la más importante de todas desarrolla lo que yo llamo un ciclo de competencia, y nunca jamás salgas de tal. Saber lo que no sabes es muy que ser brillante. Reconocer los límites de tu conocimiento es el comienzo de la sabiduría. Mira, Warren y yo perdemos muchas oportunidades a lo largo de los años. No invertimos en Microsoft cuando cerramos. Amigos de Bill Gates. No invertimos en Google o Amazon en esos primeros DDAs. La gente nos critica por eso dijeron que vamos viejos dinosaurios que no entendían la tecnología y sabes que tienen razón. No entendemos esas empresas lo suficientemente. Bien como para invertir en ellas. Pero aquí este de la clave. No nos importunarnos esas oportunidades. Nunca nos he preocupado que alguien menos se haga rico ms. Arpido que nosotros. Es una locura preocuparse por eso. En cambio, nos enfocamos en los negocios que entendemos profundamente. Entendemos los seguros. Entendemos los bienes de consumo con marcas fuertes. Entendemos los servicios públicos regulados. Y dentro de ese círculo de competencia, hemos hecho extraordinariamente bien. El problema es que la mayor de las personas no pueden resistir la tentación de aventurarse fuera de su círculo de competencia. Ven a otros ganando dinero en criptomonedas o en alguna empresa tecnológica de moda. Y piensan yo también deberá estar en eso. Pero si no entiendes realmente el negocio, si no puedes explicar, si simo genera dinero, si simo mantendré su ventaja competitiva en 10 años, entonces estás especulando, no invirtiendo. Y la especulación es peligrosa. De tu James Contart sobre una inversión que hacemos
en dos mil seis que ilustra perfectamente este punto. Compramos una empresa Israel, llamada Iscar, que fabricaba herramientas de corte de metal. Ahora tutti podrías pensar, herramientas de corte que te emocionante. En eso, nada, absolutamente nada. Esa es exactamente la razón por la que era una inversión tan buena. Iscar dominaba su nicho, tan tecnolog, a superior que otras empresas. No podían replicar fácilmente. Sus clientes dependen de sus herramientas para sus propios procesos de manufactura. Y lo más importante, estaba dirigida por una familia que entendía profundamente el negocio y se preocupaba por la excelencia. A largo plazo, pagamos 4,000 millones de dólares por el 80% de la empresa. Para 2013 esa participación valía de 8 millones. Duplicamos nuestro dinero en 7 años con una empresa que hace herramientas de corte de metal. No es sexy pero funciona. Esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. El mundo está lleno de complicación, pero la inversión exitosa es fundamentalmente simple. No fácil pero simple. Hay una diferencia enorme entre simple y fácil. Encontrar empresas excepcionales dirigidas por personas excepcionales. A precios razonables es simple de entender, pero esperar pacientemente hasta que aparezcan esas oportunidades. Tener el coraje de apostar fuerte cuando aparecen. Y luego tener el temperamento para mantener durante ellos mientras ignoras el ruido del mercado. Eso es increíblemente difícil. Sabes que unas veces a lo largo de mi carrera la gente me ha dicho que estoy equivocado. Miles de veces. Cuando mantuvimos Coca Cola durante décadas, la gente de que deberemos vender y tomar ganancias. Cuando no invertimos en empresas tecnológicas, durante el boom de las .com de finales de los 90, nos llamaron tontos anticuados. Y cuando el mercado colapsa, nadis mil, uno y 10,002, y todas esas empresas tecnológicas perdieron el 90% de su valor. Adivina cuándo nadie se disculpa. El punto es SDSI vas a tener cito una inversión a largo plazo. Necesitas desarrollar la capacidad de pensar de forma independiente y mantener tu posición, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado. Esto requiere confianza intelectual, pero no arrogancia. La diferencia es que la confianza viene de un trabajo duro y un conocimiento profundo, mientras que la arrogancia viene de la ignorancia de lo que no sabes. Recuerdo cuando empecé a invertir en las asesina, leía los informes anuales de las empresas de principio a fin. No solo las páginas glamorosas con las fotos del CEO y las declaraciones optimistas. Lea las notas al pie, los detalles sobre los contratos de arrendamiento, las obligaciones de pensiones, la estructura de deuda. Warren Hayes lo mismo. Dejeco si el dice que ha leído probablemente miles de informes anuales a lo largo de su vida. Esa es la tarea que necesitas hacer. Pero aquí si la cosa hermosa una vez que has hecho ese trabajo, una vez que realmente entiendes un negocio, las decisiones se vuelven mempides aisles. Una buena empresa te lanza decisión fácil tras decisión fácil. Una mala empresa te lanza decisiones
dolorosas una y otra vez. Si te encuentras constantemente enfrentando decisiones difíciles sobre una inversión, probablemente esencial de que existen un mal negocio. Déjame compartir contigo algo sobre el futuro, aunque nadie puede predecirlo con certeza. Si vemos mercados turbulentos en 2025-2026, YCRM es casi seguro que los veremos en algún momento. Las personas que seguir estas 7 reglas estarán posicionadas no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Mientras otros estarán vendiendo en pifinico tu de estars, comprando las mayores empresas del mundo, a precios de liquidación piensa en demo, las crisis crean oportunidades. Cuando todo el mundo esté aterrorizado por la inflación, las tasas de interés crecientes, las tensiones geopolíticas, o lo QCQ este causando pifante nico en ese momento. Las grandes empresas con fuertes ventajas competitivas temporalmente se venden a precios ridículos. Esos serán los momentos en que se hacen fortunas. Pero solo si has hecho el trabajo previo. Solo si has construido tu conocimiento, has mantenido liquidez, has desarrollado el temperamento emotional correcto, y tienes la paciencia para esperar tu momento. No puedes hacer esto en el calor del momento. Tienes que preparar con ellos días de pasión. Una de las cosas que me molesta del mundo financiero moderno es obsesión con la complejidad. Los banqueros de inversión y los fondos de cobertura crean estos instrumentos financieros increíblemente complicados, derivados de derivados, estructuras que ni siquiera las personas que las crean entienden completamente, y luego cuando todo colapsa, como pasó en 2008, actúan sorprendidos. Yo tuve una regla simple en mi vida si no puedo entenderlo. No invierto en ello, warrantain la misma regla. Sabes cuto dinero hemos perdido por no entender instrumentos financieros complejos, cero, absolutamente, cero. Mientras que los supuestos genios de Wall Street perdieron cientos de miles de melones en la crisis financiera, porque estaban jugando con fuego, con no entendían. Nosotros simplemente nos mantuvimos alejados. Esto no te hace menos sofisticado, te hace menos sabio, la verdadera sofisticación es saber cuál ignorar. El mundo este lleno de ruido, de opinions, de predictions, de estrategias complicadas. El 99% de todo eso es basura absoluta. Tu trabajo es filtrar ese ruido y enfocarte en las pocas cosas que realmente importan. Calidad del negocio, calidad de la gerencia, precio razonable, y tiempo. Hablamos un momento sobre algo que muchos inversores pasan por alto: el costo del movimiento. Cada vez que compras o vendes una acción, estás pagando comisiones. Estás pagando el diferencial entre oferta y demanda, y eventually pagarás impuestos sobre las ganancias. Estos costos se acumulan dramáticamente. Si estás comprando y vendiendo frecuentemente, puedes fácilmente perder 2 o 3 puntos porcentuales de retorno anual solo en costos de transacción en impuestos. Ahora, no suena como mucho, verdad. 2 o 3%, pero te mostrarte el impacto a lo largo del tiempo. Si obtienes un retorno del 10% anual durante 30 años, 10,000 de titulares se convierten en 174,000. Pero si pierdes 3 puntos
porcentuales por AO en costos, cayendo a un 7% de retorno. Esos mismos días $1,000, solo crecen a 76,000. Esa diferencia de casi $100,000 es el costo de ser demasiado activo. Por eso nosotros adoptamos lo que llamamos inversión sentado en tu trasero. Encuentras las empresas correctas, las compras a precios sensatos, y luego simplemente te entras, y digas que el poder del interés compuesto haga su magia, suena aburrido, lo asenti, pero sabes que es lo contrario de aburrido, pobre, prefiero ser rico y aburrido, que entretenido, y pobre. Algo menos que necesitas. Entender sobre estas 7 reglas, todas ditas interconectadas. No puede simplemente aplicar una o dos y esperar resultados extraordinarios. Necesitas el paquete completo. Necesitas la paciencia para esperar, buenas oportunidades, el conocimiento para reconocerlas cuando aparecen, el coraje para apostar fuerte, el temperamento para mantener durante las quedas del mercado, y la disciplina para no salirte de tu círculo de competencia, es un sistema completo. Y este de la parte difícil que nadie. Quer escuchar este sistema no tejar, rico de la noche, alemana. Si quieres hacerte rico rápido, via Las Vegas, apuesta todo al rollo en la ruleta. Tendrás tu respuesta en 30 segundos. Pero si quieres construir riqueza, real y duradera, el tipo de riqueza que te duradera, independencia y seguridad. Necesitas pensar en días, no en días. No en días o meses. Yo empecé mi carrera de inversión seriamente alrededor de los 35 años. Ahora tengo empresas de 99 años han sido décadas de inversión consistente y disciplinada. Y te voy a decir algo la mayor parte de mi riqueza se cree después de que cumple 65 años. Después de la edad en que la mayor de las personas se jubilan, yo apenas estaba comenzando a ver los frutos reales del interés compuesto a largo plazo. Esto es lo que Albert Einstein supuestamente llama la fuerza más poderosa del universo, el interés compuesto. Y no solo se aplica al dinero, se aplica al conocimiento. Cada libro que lees, cada informe anual que estudias, cada era del que aprendes, se compone con todo lo dem. Si que has aprendido, con el tiempo, desarrollas una base de conocimiento que te da una ventaja enorme sobre las personas que estén empezando o que nunca se molestaron en hacer el trabajo. Warren y yo somos como mancuinas de aprender ambulantes. Incluso ahora, a nuestra edad avanzada, seguimos leyendo vorazmente, seguimos pensando en negocios, seguimos aprendiendo. Nunca pude saber demasiado si quieres ser un inversor exitoso, el mundo cambia, las industrias evolucionan, aparecen nuevas oportunidades y amenazas. Necesitas mantenerte actualizado. Pero aquí este de la paradoja, aunque el mundo cambia constantemente. Los principios fundamentales de buena inversión no cambian. Las mismas reglas que funcionaron hace 50 años funcionan hoy y funcionar. En dentro de 50 años por supuesto, los negocios específicos cambiar. Las empresas de calidad de hoy pueden no ser las empresas de calidad de mañana, pero los principios de buscar calidad, precios razonables,
ventajas competitivas duraderas, gerencia honesta y capaz, esos principios son eternos. Entonces, si tuviera que resumir todo lo que he aprendido en casi un siglo de vida, en décadas de inversión exitosa, y en la acumulación de miles de melones, de la lleno, con Warren en Berkshire Hathaway, diría esto il cine cito en la inversión en. No se trata de ser el menos inteligente. Se trata de ser racional, paciente, disciplinado, y estar dispuesto a hacer el trabajo que otros no harán. Se trata de tener el coraje de actuar cuando otros tienen miedo y el sentido común de no actuar cuando otros son codiciosos. Estas 7 reglas que he compartido contigo hoy, esperar pacientemente, reconocer y pagar por calidad, concentrar tus apuestas, soportar la volatilidad, mantener liquidez, enfocar en no perder, y permanecer dentro de tu arquilo de competencia, no son secretos, embígicos, son de sentido común pero, como me gusta, decir, el sentido común, es el menos común de todos los sentidos. La mayoría de las personas no seguirán estas reglas, no porque son difíciles de entender, sino porque son difíciles de ejecutar. Requieren paciencia cuando todos a tu alrededor estén buscando acción, requieren humildad para admitir lo que no sabes. Requieren disciplina para esperar el momento correcto incluso cuando sientes presión de hacer algo, cualquier cosa. Pero si puedes dominar estas reglas, si puedes internalizarlas hasta que se conviertan en segunda naturaleza, entonces tendrás algo que muy pocas personas tienen una ventaja real y sostenible en el juego de la inversión y con el tiempo, y esa ventaja se compone en riqueza significativa. Mira, he visto a muchas personas inteligentes fracasar en la inversión en porque no podían controlar sus emociones. He visto a personas con educación de Harvard y MIT perder todo en esquemas tantos porque pensaron que eran más inteligentes que todos los demás. Y he visto a personas ordinarias, personas sin ventajas especiales, construir fortunas significativas simplemente siendo pacientes, racionales y disciplinadas. El juego este disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo. No necesitas un coeficiente intelectual de genio. Warren siempre dice que solo necesitas un coeficiente intelectual de 125 y cualquier punto por encima de eso es desperdiciado. Lo que necesitas es temperamento correcto, conocimiento sólido y la disciplina para apagarte tu preciso incluso cuando es incómodo y te voy a decir una cosa menos cosas antes de terminar. Si el mercado colapsa mañana, si vemos otra crisis como la de 2008 o peor, no voy a perder el sucio, ¿sabes por qué? Porque seguido estas reglas toda mi vida. No estoy sobreextendido. Entiendo los negocios que poseo, tengo liquidez esperando para oportunidades. Y cinque las mayores inversiones de mi vida probablemente vendrán de los peores momentos del mercado, cuando todos los demás estén aterrizados. Esa es la diferencia entre un inversor y un especulador. El especulador reza para que el mercado suba mañana. El inversor espera que el mercado baje para poder comprar de las grandes empresas a mayores precios. Y es una mentalidad completamente executia lo teens. Siete reglas que os multimillonarios siguen pero rara vez discuten públicamente. No porque son secretos que quieren guardar, sino porque francamente la mayoría de las personas
no quarian escucharlas, son of Buridas, no prometon riquezas repitas, requiren trabajo duro y paciencia, pero funcionan, han funcionado para mundarani décadas, y si las aplicas con disciplina, funcionaron para ti también el resto depende de ti.